Сейчас с нами на связи одновременно из Дубая, США, один из главных лоббистов экономических связей между Эмиратами и Израилем доктор Raphael Nagel, а также один из ведущих мировых специалистов в области трудовой миграции, американский адвокат Ян Purizhansky. Dr. Nagel, hi, hello, shalom. Hi, shalom. You are the founder of the Abrahamic Business Circle in Dubai, which was, I guess, a result of the Abrahamic Accords that created a peace deal between Israel and the United Arab Emirates. I must say, we here applaud the intensity and the speed with which you have been building business ties between Israel and the UAE. Why do you believe in economic diplomacy? First of all, yes, you're 100% right. The Abrahamic Business Circle is the result of the Abrahamic Accords. And all it suggests that we have, and we have been very successful in closing several deals already here between the UAE and Israel, is mainly thanks to the leaders here in the UAE, of course, but also to the big interest what we can see from the Israelis. I believe in economic diplomacy mainly because I believe that if we have a business relation with somebody, a daily business relation through which we are daily in contact, and if we generate fair business between both parties, sooner or later we will create personal relationships, and these personal relationships will create better understanding on both sides, independent of any political or religious views. So I'm very convinced that economic diplomacy is the future. Mm-hmm. I must say that I was one of the first Israeli citizens to visit Dubai. It was a bar mitzvah of my son, and it was really a once-in-a-lifetime experience. What do you think Israelis can learn from this country? I think we can learn a lot from this country. I think the most amazing thing what we can learn from this country, from my point of view, is tolerance. The tolerance in this country is absolutely amazing. We have 205 different nationalities living here together in these countries, yeah? And these 205 nationalities are living absolutely peaceful together. And I think that's the biggest achievement what we have in this country, more than we have in any other part of the world. The other thing what we can learn, I think, is that for us as Jews, I think it's the biggest opportunity in the last 70 years to have a global window to the world, a total neutral window that opens us a new market with less than 3 flight hours to 3 billion population. So I think it's a unique opportunity, what we really all should use. And I think every Israeli company should have minimum one office or one delegation here, because it opens totally new markets for us. Mm-hmm. And where do you think you see the biggest investment opportunities for Israeli and Emirati companies? Of course, for the Israeli companies, our main export product, without any doubt, is technology. So technology is more than welcome, but I think we should not only try to come over with a pitchfork and try to raise money here from the Emirates to develop the product in Israel. I think the most important issue for all of us is that we are able to create joint venture contracts. I see big opportunities in healthcare, in education, and of course, how not, in agriculture. There are huge opportunities, because I'm very convinced that very soon a lot of things here will change. Yeah. I'd like to ask you about Israeli chutzpah and the local attitude towards Israeli mentality. How does the Abrahamic Business Circle alleviate some of the challenges that currently exist? To be honest, for myself, being a German Jew, the Israeli chutzpah was something what I had to get used to it. Now, with having learned a little bit of the Israeli chutzpah, we take it with a lot of fun, and we have learned to deal with each other, and we bring it down to we find a middle way between our way of dealing business here in the Middle East and the Israeli chutzpah. I think the important thing is to find the dialogue and the communication, and if both parties don't take them too serious, and if they're both interested and willing to find a positive dialogue to make business, it's very easy to deal with the chutzpah. Between your chutzpah and our way of our wasta, I think there's a lot of things. Wasta means connection. There's a lot of business to do. And I must ask you about the current political events in Israel. What do people say about the change of the government and the new prime minister? Of course, you have to see on one side, as we said before, we have peace agreement with 205 nationalities, not only with
countries, not only with Israel. Of course, we realize that things are going on in the political changes, and we see them very clear. But as you can understand, in our country, as we have an autocratic government, there's one thing: everybody is quite agnostic to politics or religion. Here in this country, as long as we respect everybody's decision, that's the decision of the Israeli voters. And good luck to the new prime minister and his government. And we wish that he's keeping on with the Abrahamic Accords and promoting what the other one started. Dr. Nagel, I would like to thank you for being with us today. Thank you so much, Jimmy. Big pleasure and honor. Speak to you. And with your permission, I would like to switch to Russian. Ян, приветствую еще раз. Я знаю, что ты неделю назад вернулся из США, из Эмиратов, где ты получил очень престижную премию, награду за создание технологий, которая защищает права человека. Я сейчас говорю о компании JOBLIO, основателем которой ты являешься. Да, совершенно верно, Дима. Я только вернулся из Эмиратов. Замечательная поездка. Джетлэг есть до сих пор, джетлэг? До ковида я летал по 20 раз в месяц в разные страны, так что я был привык к джетлэгу. Сейчас за время ковида немножко изменилось, так что будем привыкать опять. Понятно. Вот эта организация Abrahamic Business Circle, который был основан господином Нагелем, выбрал именно вот эту компанию JOBLIO как одну из уникальных участниц этого проекта «Мир путем бизнеса». Как вообще ваша организация JOBLIO способствует распространению вот этих вот идей сосуществования между государствами и народами? Да, это очень престижный award на самом деле. Мы гордимся, что мы его получили. JOBLIO — это технологическая платформа, которая защищает права человека. JOBLIO соединяет трудовых мигрантов и работодателей по всему миру. В Эмиратах, как известно, 90% всех людей, которые там находятся, они находятся как трудовые мигранты. Местное население составляет очень маленький процент, поэтому наша технология является особенно актуальной для стран GCC, где население мигрантов составляет больше, чем 90% от всего населения, которое там проживает. А вот в конвенциональном понимании права человека защищают государства и негосударственные организации. Как технологии вообще могут защищать права человека? Дело в том, что трудовые мигранты, которых очень много, почти 1 миллиард человек в мире, сейчас перемещаются по миру с активностью, которой не было в истории человечества. И ввиду того, что они не соединены априори со своими потенциальными работодателями, сеть всяческих посредников продает трудовым мигрантам возможности трудоустройства за границей, при этом часто дезинформируя трудовых мигрантов, в результате чего происходит нарушение прав человека, разные, всякие, в детали я не буду сейчас вдаваться, но мы соединяем напрямую трудовых мигрантов и работодателей. Понятно. А становятся ли трудовые мигранты, скажем так, иммигрантами, гражданами принимающих стран, поскольку очень часто это и есть их цель? Есть страны, в которых они имеют право стать жителями, постоянными резидентами или гражданами. Есть страны, такие как Израиль или Объединенные Арабские Эмираты, или, к примеру, Япония, где они не могут стать гражданами, поэтому они временно перемещаются в эти страны, после чего они должны их покинуть по заключению трудового договора, как правило. И последний вопрос, Ян, ты не только адвокат с многолетним опытом, но ты также ведущий в мире специалист в области трудовой миграции. Мы периодически с тобой на эту тему беседуем в нашей программе. Какие проблемы ты видишь в этой индустрии, в Израиле, как раз в нашей стране, и как, на твой взгляд, их лучше всего решать? В Израиле есть много проблем, которые с Божьей помощью Израиль решит в какое-то время. Одна из проблем, которая присутствует в Израиле, это та же проблема, на самом деле, которая присутствует во всех развитых странах. То есть она не уникальна для Израиля. То есть нет прозрачности в процессе перемещения трудовых мигрантов в Израиль, которые в основном приезжают в Израиль из стран Юго-Восточной Азии. То есть такая платформа, как JOBLIO, или желательно JOBLIO сама, она решает этот вопрос, потому что она создает прозрачность
и законность внутри экосистемы, которая состоит из трудового мигранта, из его работодателя и из обоих государств. Государства-реципиента и государства оригинации трудового мигранта, ввиду того, что сейчас, как результат, это государство, они знают, кто где работает, сколько кто зарабатывает, знают, что его права не нарушаются, и получается порядок в пространстве, которое сегодня беспорядочно. Ну вот у нас как раз в Израиле сменилось правительство. Предлагаю тебе донести этот месседж до новых наших министров, в частности, Министерства труда и соцобеспечения. Ян, большое спасибо за эту беседу. Большое спасибо.